Bom dia a todas e a todos. É com grande alegria que a gente começa hoje o terceiro round cosmopolítico sobre animalismos. A gente recebe aqui a Anahí Gabriela e a Florence Fitzgerald, não sei como falar. E a gente está muito feliz de verdade com estas duas mulheres poderosas apresentando para nós. A gente vai disponibilizar os textos aqui no chat para que vocês possam acompanhar. Então, no caso da Anahí, os textos foram traduzidos para o português e para o inglês. Eu peço para que vocês cliquem no link para que vocês consigam observar. Quem tiver também interesse em ver o texto, na verdade é o resumo da apresentação em espanhol, está aqui também. E no caso da Florence, a gente vai disponibilizar, quando ela vier a falar, o texto dela no português e no inglês. Eu peço também para que todos desliguem os microfones, para que só as meninas possam falar. E eu passo agora a apresentação da Anahí. Não sei, Hugo, se você quer falar essas primeiras palavras para a Florence ou... Depois? Não, beleza. Depois eu falo tudo. Então, eu vou apresentar a Anahí Gabriela González, que é doutora em filosofia pelo programa de cotutela entre a Universidade de Paris 8 e a Universidade Nacional de San Martín, na Argentina, com a tese intitulada Antes dos Animais, Precariedade, Vidas Sacrificiais e Dispositivo da Espécie na Filosofia Pós-Humanista. Atualmente, ela é bolsista de pós-doutorado do CONICET, professora de Ética e Filosofia Contemporânea na Faculdade de Filosofia, Humanidades e Artes da Universidade Nacional de São Juan. Junto com a Alexandra Navarro, ela dirige o Jornal Latino-Americano de Estudos Críticos Animais e é coordenadora dos estudos críticos animais e transdisciplinaridade do Instituto de Estudos da Comunicação em Mídia, Cultura e Poder. Esse instituto se chama Hannibal Ford. Ela é co-diretora do Instituto Latino-Americano de Estudos Críticos Animais e ela é membro do Conselho de Administração do Instituto de Estudos Críticos Animais, do The Institute for Critical Animal Studies, né? Na verdade, no inglês, né? Bom, eu agora passo para o Hugo fazer a apresentação dela em inglês e peço mais uma vez que vocês desliguem seus microfones. Obrigada. Cassiana, alguém aqui me mandou e-mail para a gente aqui dizendo que não tinha sido aprovado ainda para entrar na sala. Luiz Camargo. Conseguiu já, Luiz? Bom, espero que ela tenha conseguido, senão a Cassiana vai ver isso aí, Luiz. Sim. So we're starting here to put in Cassiana's words with these two powerful women. Florence and Anahí are going to present us some of their work today. It's a real pleasure for us. We want to thank UFPR and Unifesp, the universities, respectively from Paraná and São Paulo, who are helping us in this initiative with the Cosmopolíticas website. And now we're going to start the conversation today with Anahí, and then we'll go into Florence. They're going to read in this order their texts that they have prepared for this occasion, and then we're going to open the floor to questions. So I'm going to start by introducing Anahí a little more thoroughly, and then we'll do the same with Florence later on. We ask everyone, of course, to mute their mics, and let's go. Anahí Gabriela González is a doctor in philosophy through the program of co-tutelage between Université Paris 8 and Universidade Nacional de San Martín, Argentina, with the thesis Before Animals,
precarity, sacrificial lives, and species device in post-humanist philosophy. She's currently a funded postdoctoral researcher at CONICET in ethics and contemporary philosophy and a professor at the Philosophy, Humanities and Arts School at Universidad Nacional de San Juan. Along with Alexandre Navarro, she directs Revista Latino-Americana de Estudos Críticos Animales. She co-coordinates UPID, Estudios Críticos Animales y Transdisciplinariedad, at the Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder Aníbal Ford at UNLP FPICS. ECS. She is the co-director of the Instituto Latinoamericano de Estudos Críticos Animales and member of the Institute for Critical Animal Studies, ICAS, Board of Directors. Cassiana? Muito obrigada, Gabi. Eu estou muito feliz por você ter aceito esse convite de participar, né, conosco de um tema que nos é tão caro, que é o do Animalismos. E agradeço demais também pelo seu texto, que me deu um fôlego. Eu fiquei extremamente feliz de lê-lo e de perceber, né, essa potência, como eu te disse, é uma força no sentido físico e político da palavra que o teu texto nos traz. Então, eu passo a palavra a você e é com muito prazer que a gente vai te ouvir hoje. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, quería agradecer a Cosmopolíticas y a Cassiana por organizar este evento y por la invitación para compartir mi trabajo. Para mí es un honor estar acá. El trabajo que voy a leer es una versión ampliada del resumen y es un trabajo en progreso. Si bien incluye varios resultados de mi tesis doctoral, también incorporé la perspectiva de los estudios de la discapacidad, en los cuales recién me estoy adentrando, así que tiene un carácter exploratorio. Bien. Si la escritura es un campo de batalla para los instintos y pulsiones, y si además asumimos el carácter encarnado de nuestros lenguajes, conceptos y ficciones, entonces hoy quiero compartir con ustedes el modo en que la pregunta por los animales irrumpió visceralmente en mi modo de habitar el mundo. A fines de noviembre del 2018 se dieron las condiciones para un acontecimiento. O bien, irrumpieron ciertas líneas de fuga que terminaron por quebrar mi propia subjetividad fragmentada. En esos meses, ante las exigencias imposibles del capital, proliferaron líneas de dolor y estrés, irrumpieron una serie de discontinuidades en mis ritmos vitales. Al devenir un cuerpo impotente, con desbordes físicos por doquier, imposibilitada de realizar mis tareas cotidianas, me encontré habitando los umbrales de lo humano. Se develó, de modo visceral, el fracaso del sujeto humanista autoposicionado. Habitando esa zona de vulnerabilidad, la condición de lo humano y su supuesta autonomía se develó móvil e incierta. Se trata, en efecto, de una formación histórica que puede ser desmontada y desrealizada, patentizando con ello las grietas que le son inherentes. O dicho en otros términos, desde esos días, en mi cuerpo se hicieron patentes las enseñanzas de los animalismos que ya me interpelaban de manera radical, a saber, que lo humano es una instancia de poder delimitada históricamente. Por ende, ciertos cuerpos deben citar adecuadamente su humanidad a cada momento, en cada práctica y comportamiento, en los deseos, pensamientos y espacios que habitan, según unos parámetros erigidos como la esencia de lo humano. La humanidad es entonces el nombre de un conjunto de normas que exigen ser performadas de modo coherente, dada la fragilidad de su articulación. Hay cierto modo de encarnar esos parámetros que están legitimados, que producen cuerpos adecuados y coherentes. Pero esa aparente esencialidad está siempre enfrentada a su propia contingencia. En efecto, el criterio para determinar qué cuerpos y qué vidas importan depende del grado en que dichos cuerpos se encuentran adaptados a las normas que, a su vez, los producen y cincelan.
Así pues, durante estos años en los que me he encontrado fracasando, multiplicando arrumes de tristeza y de dolor físico por doquier, se develó con fuerza la despreciable verdad del humanismo. Vivir con dolor crónico supone otros ritmos para evitar la existencia, para pensar, escribir o modular la voz. Incluso implica dificultades para poder pensar, sostener y articular la voz en este encuentro de hoy. Si la normatividad académica, la mayoría de las veces, exige ocultar los nervios, las emociones, el cansancio, el hartazgo, las dificultades físicas y mentales, en definitiva, nuestra animalidad, entonces hoy intentaré dejar hablar lo viviente en mí, aquello que está continuamente horadando las instancias aparentemente nítidas de lo humano. En todas esas líneas de devenires, en todas esas redes que nos posibilitan y nos descomponen, se destruye el imperio del logocentrismo. Lo que se patentiza es la excedencia de la materialidad, la vulnerabilidad animal de nuestros cuerpos que no pueden ser regulados ni normalizados del todo, el movimiento. Por ende, si la animalidad ha sido objeto de sacrificio, disciplinamiento y control por parte del humanismo, entonces hoy intentaré argumentar que uno de los mayores desafíos de la actualidad es imaginar políticas múltiples que se orienten a experimentar la vulnerabilidad animal como una instancia alternativa para pensar otros modos de evitar la existencia. Para eso, sostendré que la cuestión animal es un lugar estratégico para construir las producciones sacrificiales y normativas del humano, así como para poner en juego apuestas éticos-políticas heterogéneas y situadas que enfrenten las jerarquías diferenciables sobre las formas de vida. Por tanto, la cuestión animal invita a preguntar cómo se justifica y legitima la diferenciación entre cuerpos que son protegidos, las vidas habitables, de aquellos otros cuerpos a los que se les da muerte o se los abandona a su suerte. Y además, de qué manera el dispositivo de la especie establece una distribución jerárquica que tiene efectos sobre las vidas y las muertes de los demás animales. Como sabemos, uno de los desafíos que nos presentan los estudios críticos de la discapacidad, los estudios críticos animales, los feminismos y la teoría queer, es desmantelar las concepciones normativas del ser humano, desde las cuales se legitima la distribución política de los cuerpos. En efecto, dichas apuestas teóricas han visibilizado que el ser humano adulto, varón blanco y neurotípico, ha funcionado como el patrón de la subjetividad, mientras que ciertas capacidades como el pensamiento y la racionalidad han servido como condiciones previas para delimitar la comunidad. Y ahí que la pregunta por la animalidad no pueda disociarse de las políticas racistas, capacitistas, cis heteropatriarcales y especistas, que perpetúan una sangrienta tarea de exclusión de otros humanos y no humanos. Más específicamente, los animalismos han desplegado un cuestionamiento radical del especismo en tanto dispositivo de poder que rige la dominación de los vivientes animalizados. Dicho término surge precisamente para referirse a un conjunto de prácticas y discursos que configuran la división jerárquica y binaria de los cuerpos en humanos y animales, determinando con ello qué vidas son protegibles y qué vidas son sacrificables. En efecto, el especismo jerarquiza cuerpos, comportamientos y rasgos, instaurando una distribución taxonómica de lo viviente que va a diferenciar lo propiamente humano de lo animal. Mientras la racionalidad, la blancura, la heterosexualidad, la cismasculinidad se ubican del lado de lo humano, lo animal se va a situar en el reino de la regularidad y la incapacidad de respuesta. El dispositivo especista, al volcarse sobre las formas de vida, las jerarquiza entonces en una escala gradual que supone el posicionamiento dominante del varón cisgénero, racional, adulto, blanco y occidental, así como la consecuente inferiorización sistemática de los cuerpos que no responden a dicho ideal. Estos cuerpos son situados en una escala descendente hacia esa animalidad cuya muerte no será codificada como asesinato. De ahí que los efectos del especismo no se restrinjan solo a los demás animales. Las mujeres, los gays, los locos, las personas racializadas, enfermas o neurodivergentes, también han sido situadas o inscritas históricamente como cuerpos inferiores, siendo situados en el reverso de lo específicamente humano.
La animalización ha sido entonces una operación fundamental para la subordinación y el control de dichos cuerpos subalternos. Incluso los humanos discapacitados, las personas racializadas, así como las personas codificadas como locas, se han exhibido junto a los demás animales y, al igual que ellos, han sido objetivados en nombre del avance científico. Por tanto, los cortes y cesuras entre lo que Derrida denomina la animalidad reactiva y la humanidad responsable va a encontrar su articulación material en diversos espacios de encierro, exhibición y muerte, así como en prácticas de subjugación ejercidas sobre los cuerpos codificados como locos, discapacitados, animales o salvajes. Por dicha razón, considero que si nos ubicamos en el eje de la animalidad, podemos dimensionar lo operatorio del dispositivo de la especie y analizar tanto los efectos de la dicotomía humano-animal sobre el cuerpo de los demás animales, así como el modo en que ésta opera en la objetivación de los cuerpos subhumanizados. En el libro Bestias de carga, Sunaura Taylor sostiene que durante el siglo XIX se produjeron una proliferación de varios espacios de exhibición para humanos y animales: zoológicos, exhibiciones itinerantes, circos, museos, freak shows, exposiciones etnográficas o zoológicos humanos. Para la autora, la exposición de humanos y animales tiene una genealogía compartida en prácticas religiosas, científicas y coloniales, siendo además una prueba viviente, según palabras de la autora, de la inferioridad de las personas de color, los pueblos indígenas, los discapacitados y los otros animales. Dichas exhibiciones legitimaban el racismo científico, la expansión colonial, la colonización y el miedo a la discapacidad. Incluso puede decirse, siguiendo a Sammy Dawson, que no hay límites claros que separen estas instituciones de exhibición. La animalidad se exhibe en los freak shows, al igual que en los animales del zoológico y en el circo. Desde sus inicios, los freak shows existían junto a las exhibiciones de animales exóticos. Además, como es sabido, desde finales del siglo XIX, los zoológicos también exhibían a personas no occidentales junto a animales salvajes. En este sentido, la irracionalidad en el mundo moderno colonial no es solo una característica otorgada a animales y a locos, también ha sido el modo en que se conceptualizaron los así llamados pueblos salvajes. La dicotomía humano-animal, con la empresa de conquista y colonización, se reconfigura a partir de la clasificación de ciertos cuerpos desde las nociones de salvaje, bestial y primitivo. Si la impunidad caracteriza el sacrificio de los demás animales, entonces el matar no criminal, que se vuelca sobre los cuerpos de semejantes, opera a partir de la hegemonía blanca europea, donde el cuerpo bestial puede ser sacrificado. De este modo, la noción de animalidad se encuentra en el trasfondo de las operaciones de confinamiento y exhibición de los cuerpos codificados como primitivos, salvajes, freaks, discapacitados, irracionales. Dichas exhibiciones patentizan la interseccionalidad entre capacitismo, logocentrismo, racismo y especismo, en la cual se produce el cuerpo del animal como vida aniquilable y sacrificable, mientras se reafirma la identidad y supuesta perfección del humano blanco, ciudadano y capaz. Por ende, la producción histórica de dichos espacios, a través de cesuras y jerarquías políticas, aseguran que dicho ideal del humano se convierte en el modelo de la vida comunitaria, en aquello que se constituye como una identidad mismidad, distanciada y separada de esos otros, extraños, sin cuya exclusión, no obstante, la comunidad no puede instituirse ni fundarse. Ahora bien, el resultado de la distribución específica de los cuerpos es entonces la ubicación jerárquica de cierto ideal normativo en torno al sujeto. Al respecto, Judith Butler sostiene que la humanidad no es algo dado, sino precisamente un efecto diferenciador del poder, debido a que es el producto de prácticas performativas que delimitan su constitución en contraste con múltiples exteriores constitutivos. El sujeto humano, en tanto ideal hegemónico, tiene entonces en su reverso un ámbito de discontinuidad, a saber, una zona de inhabitabilidad donde emergen los cuerpos invivibles, abyectos e impensables. Sunaura Taylor también ha llamado la atención sobre esta transposición al indicar que las ideologías de la discapacidad
han contribuido a la patologización de varias poblaciones al declararlas débiles, vulnerables, poco inteligentes, propensas a enfermedades, menos avanzadas o necesitadas de cuidados, como puede verse en los estereotipos racistas que postulan a las personas negras como físicamente robustas, pero intelectualmente inferiores a las personas blancas, o en el caso de las comunidades indígenas, que fueron codificadas como necesitadas de manejo y propensas a enfermedades. Para la autora, esta patologización está intrínsecamente ligada al capacitismo, ya que se considera que la vulnerabilidad, la debilidad, la normalidad física y mental y la dependencia no son deseables. Por otro lado, para Taylor, los animales, tanto los que los seres humanos llamaríamos discapacitados como aquellos que no lo son, también son devaluados y abusados por muchas de las mismas razones básicas por las que son las personas con discapacidades. Se entiende que los animales son incapaces, que carecen de diversas habilidades que durante mucho tiempo se consideró que hacían a las vidas humanas más valiosas y significativas. De ahí que el especismo sea indisociable de otras formas de dominación, porque existe una escala jerárquica de valoración de las vidas que va de lo ideal, hegemónicamente, al cuerpo del animal. En otras palabras, el especismo articula subjetividades privilegiadas y subalternas. Hay cuerpos cuya humanidad no es puesta en duda, mientras otros se hallan habitando los umbrales, más propensos a la inhabitabilidad y precarización que otros. Con ello, la ontologización, es decir, la producción del campo de lo que puede ser, se construye a partir de actos simbólicos y materiales de excitación, en un proceso de articulación de dispositivos, es decir, discursos, espacios, prácticas, entre otros elementos, que posibilitan la emergencia del hombre y de sus otros. La ficción de la especie humana, entonces, se produce de acuerdo con actos que citan, ya sea en modo coherente o incoherente, las normas hegemónicas de lo humano, las cuales sacrifican y erradican a unos, los que no importan, asimilan y corrigen a otros, los que pueden incluirse diferencialmente, y reafirman la supremacía del hombre, es decir, del ideal normativo. A la par, es en esa misma iteración donde se produce la aparente esencialidad de la ficción humana y desde donde es posible alumbrar no solo la instancia normalizada de las mismas, sino también su transgresión y desestabilización. En este sentido, las categorías de hombre y animal no son nombres para representar a seres que existen previamente a los conceptos y a las políticas que procuran administrarlos, sino que son construcciones performativas que clasifican, controlan y cincelan cuerpos y sujetos. Dichas ficciones emergen de la articulación de discursos y de materialidades, desde diferentes marcos de reconocimiento que regulan y producen cuerpos y modos de espacialidad específicos. Por tanto, más allá de la vulnerabilidad común de carácter existencial compartida por los vivientes, el dispositivo de la especie es un modo de producir una precariedad diferencial, inequitativa e inducida que, al establecer compulsivamente jerarquías en términos de raza, clase, ubicación geopolítica, capacidad, género y especie, entre otras, torna irreconocible el sacrificio de los vivientes no codificados como humanos. Desde esta perspectiva, es posible sostener que el especismo es una matriz de poder que, al enlazar cuerpos, gestos, espacios y discursos con la norma humana, induce y organiza de modo sistemático la vida precarizada de los cuerpos animales y animalizados. Ahora bien, si la dicotomía humano-animal es tan central para múltiples formas de opresión, entonces su deconstrucción es decisiva para problematizar y resistir a la distinción entre las vidas que importan, aquellas que se protegen frente a aquellas que son sacrificables. La pregunta ahora es, ¿cómo podríamos desplazar el dualismo humano-animal que ha sido tan fundamental para perpetuar esa labor de dar muerte a todas aquellas existencias no codificadas como humanas? El despliegue del dispositivo de la especie pretende obligar a los cuerpos en sus posibilidades de existencias, en sus interacciones, contactos y despliegues. Por tal razón, su operatoria se traduce en controlar, subyugar y homogeneizar, produciendo una dinámica que socava la singularidad de cada forma de vida. Si los cuerpos se hallan envueltos en una red de interdependencia vital, si la excedencia de sus vidas se resiste a ser controlada del todo, me pregunto entonces, ¿qué supone esta afirmación para resistir a lo normativamente humano y a su pretensión de jerarquizar y controlar lo viviente?
Al respecto, Sunaura Taylor, junto a otras críticas de los conceptos normativos de lo humano, sostienen que la interdependencia y la vulnerabilidad constituyen las condiciones para pensar la coexistencia, en lugar de la noción abstracta de lo humano y el sujeto. No se trata de incluir más vidas en la categoría universal de lo humano, sino de interrumpir dicha categoría, siendo una norma reguladora que condiciona lo que llegamos a reconocer como una vida precaria. Más aún, Sunaura Taylor y Chloe Taylor insisten en la creatividad y el valor de la discapacidad, que da cuenta de la heterogeneidad misma de las posibilidades de vida. En lugar de ver a las personas con discapacidades, enfermas o neurodiversas como deficientes, cuando se comparan con una norma ideal, las autoras apuestan por una valoración positiva que se manifiesta de manera singular en las relaciones mutuas entre corporalidades. Así, en Bestias de Carga, Sunaura comenta que muchas veces debe utilizar su boca en lugar de las manos para poder mover elementos, como el cierre del protector de su computadora. Lo cual no solo supone una transgresión de los límites de lo que se considera sano, sino también respecto al modo en que se debe habitar el cuerpo humano, porque justamente la mano es un propio de lo humano. Por eso, para la autora, reconocer su animalidad es una manera de afirmar la forma que los cuerpos normativos mueven, miran y experimentan el mundo que los rodea. Quizás, si afirmamos la interdependencia y la vulnerabilidad compartida, podremos imaginar políticas de la animalidad que reivindiquen la multiplicidad de las formas de vida ante la vigilancia del autoposicionamiento especista. En este sentido, la propuesta de evitar la precariedad no supone la búsqueda de un sentido definitivo o de fijación de la verdad comunitaria, sino que implica un desplazamiento de las normas del humano, lo cual deviene una oportunidad de ensamble con los otros para apuntar a la construcción de salidas y apuestas colectivas. Tal desplazamiento no implicaría solamente transgredir las distribuciones diferenciales, sino también poner en juego apuestas políticas alternativas y heterogéneas que potencien lo que Paul Preciado denomina las alianzas multiespecies, es decir, modos de lo común más hospitalarios, más habitables, donde lo que importarían son los encuentros que se tejen entre cuerpos. Para Chloe Taylor, todos somos vulnerables, pero lo que nos hace vulnerables a cada uno no es lo mismo. Nuestras vulnerabilidades específicas también nos hacen singulares. Por dicha razón, para la autora, en la intersección de los estudios animales y los estudios de la discapacidad, aprendemos que las apuestas éticas tienen sus raíces en el reconocimiento de nuestra dependencia de otros cuerpos animales que sostienen el nuestro. Habitar la interdependencia supone reconocer entonces la responsabilidad ética de compartir el planeta, incluso con aquellos con quienes no compartimos un mundo. Pero no porque compartamos habilidades comunes, sino más bien, cito a la autora, por lo que no podemos compartir, es decir, la singularidad de las formas irreparables en la que todos somos inadaptados compartiendo el mismo planeta. Fin de la cita. Solo podremos desafiar los límites éticos y políticos de nuestra actualidad, escuchando los gritos de aullidos de aquellos cuerpos cuyas vidas son inhabitables e invivibles por parte de las normas actuales. Ese encuentro sería una oportunidad de ensamble con otros, para apuntar a la construcción de salidas y apuestas colectivas. Así, afirmar la interdependencia destruye cualquier idea de autonomía e individualidad. Ninguna vida es autosuficiente, dependemos de otros y de condiciones que sostienen nuestra existencia. Siempre existimos en y junto a las otras vidas. En tal sentido, desplazar y resistir al orden heteropatriarcal, blanco y capitalista supone situarnos en las zonas de anormalidad, precariedad e inhospitabilidad de la actualidad, para así abrir el campo a otras posibilidades de existencia. Por estos motivos, la tarea ético-política no puede consistir en ampliar y volver más incluyente el proyecto humanista, dejando intacto el esquema jerárquico que extiende o distribuye determinados privilegios, sino en establecer alianzas para contrarrestar los efectos del orden dominante. Es en esas apuestas por alianza entre formas de vida que quizás sea posible no solo reconfigurar redes de interdependencia que socaven la producción racista, cis-heteropatriarcal, clasista, capacitista y especista de la norma humana, sino también resistir al modo de producción capitalista que hace crecientemente inviable la reproducción de la vida a escala planetaria.
La mayor urgencia es entonces reafirmar lo animal en su potencia de rearticulación disruptiva, para así desobedecer a las normas del humano y horadar el presupuesto de la especie como marco de reconocimiento. Se trata de asumir una vulnerabilidad compartida que no nos asimile al orden dominante, sino que nos dé herramientas para subvertirlo. Gracias por escuchar. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada por esse texto maravilhoso. A gente acabou de receber aqui no chat a Nailane, que também é colaboradora do Cosmopolíticas e que é animalista, falando excelente. Ela adorou. E a gente também nos faz refletir muito. E maravilhosa. O Vitali falou maravilhosa, Gabi. Realmente, a Gabi é maravilhosa e nos impulsiona a pensar, inclusive, o nosso papel enquanto intelectuais, né? Intelectuais que estão engajados com a resistência e a pensar o quanto o animalismo é importante e é a principal estratégia, de fato, para a gente conseguir resistir, né, a todo um mecanismo de poder que é repressor e opressor. Agradeço muito, Gabi, depois a gente conversa mais. A gente passa, então, para a fala da Florence. Florence, você está aí? Florence? Não sei, Hugo, fala para a Florence se a gente pode começar com a fala dela agora. Tem que tirar o microfone, Hugo. Eu estava aqui procurando a bio dela. Primeiro, deixa eu só agradecer a Gabi também, a Gabriela. Muito obrigado. Eu tive a chance de me deter bastante no texto para traduzir, né, para o inglês. Então, eu li com bastante atenção e não como normalmente a gente acaba fazendo em eventos, né? Esse é o lado bom de organizar. Você realmente para, então a gente bastante atenção. Então posso dizer realmente que eu li com bastante calma e obrigado. Deu muita coisa para pensar e para aprender, sem dúvida. Vamos passar agora para... Vamos falar mais dele depois. So, Florence, are you okay? Could we start with you? We're just going to make a quick presentation, Cassiano and I, and then... Ok. Cássio? Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui a Florence. Não sei se eu vou falar certo o sobrenome, Fitzgerald-Allsopp. Eu estou falando aqui com alemão, francês misturado, não, tudo menos inglês. E agradeço muito, Florence. E eu gostaria de agradecer, senão eu vou esquecer, que quem fez essa ponte, na verdade, com a Florence, foi uma amiga minha, Andréa Porto. Ela não está aqui, mas eu gostaria de agradecer a Andréa, que também é uma apoiadora do Cosmopolíticas, que está fazendo o mestrado dela na Holanda e que teve a chance de ouvir a defesa da Florence lá e falou: olha, Cassi, tem uma dimensão animalista aí, seria legal vocês entrarem em contato com o trabalho dela. E a gente teve, então, acesso à tese, à dissertação dela, né, Hugo? E a gente decidiu convidar a Florence, né, jovem intelectual, mulher, para participar do Cosmopolíticas. Então, eu vou passar a uma rápida apresentação da Florence. A Florence, ela é produtora cultural e doutoranda que pesquisa, né, o campo da arte e da performance contemporânea. Ela trabalha muito próximo e de uma forma criativa a artistas e a organizações de arte. Ela produz uma ampla diversidade de projetos significativos e colaborativos em performance ao vivo, artes visuais e vídeo. Ela é graduada e tem um mestrado em teatro contemporâneo na Universidade de Utrecht. Em 2019, ela terminou o mestrado dela, e ela cursa o doutorado com bolsa pela Universidade do Surrey, pesquisando prática de performance feminista em aliança radical com animais não humanos, valendo-se de teorias de filósofos e acadêmicos como Deleuze e Guattari, Donna Haraway, Carl J. Adams, Vinciane Després
E ela recentemente publicou seu primeiro artigo, Becoming with Animal, an Ecofeminist Performance Practice, na revista acadêmica Performance, Religion and Spirituality. E ela também está editando um livro sobre performances interespécies com a doutora Laura Kuhl. Não sei se é assim que fala. Hugo, pode passar então a apresentação da Florence em inglês. Muito obrigada. So, first of all, Cassiana wanted to thank, and as I do as well, Andrea Porto, which is the person who got in touch with Florence's work before she was the one who told us about it. She was at the time studying in the Netherlands, where Florence was also. And she made this bridge for us to get in contact with her work, which was fit like a glove here in our project. So I do not know Andrea, but I thank her. She's friends with Cassiana for a long time now. So I'm gonna make a quick introduction of Florence here. Florence Fitzgerald-Allsopp. She's a UK-based creative producer and PhD researcher in the field of contemporary art and performance. Working closely and creatively with artists and art organizations, she has produced a diverse range of high quality and meaningful collaborative projects across live performance, visual art, and video. Having graduated cum laude from an MA in Contemporary Theatre from the Utrecht University in 2019, she's now undertaken a Techne-funded PhD scholarship with the University of Surrey, researching feminist performance practice and radical alliance with non-human animals, drawing on theory from scholars including Deleuze and Guattari, Donna Haraway, Carol J. Adams, and Vincent de Paul. She recently published her first article, Becoming with Animal, an Ecofeminist for Performance Practice in 2020, with the academic journal Performance, Religion, and Spirituality. And she's also co-editing a book with Dr. Laura Cole on interspecies performance. So we give you the floor. Thank you so much. And thank you for the kind of serendipitous invite to be part of this conversation, which has only led to more serendipity in terms of being partnered with Anahí, whose work is so rich in context to my own work. The structures and ideologies that she discusses really are what underpins my research at this stage. I'd also just like to acknowledge, you mentioned that Cosmopolíticas is about kind of supporting young researchers and academics, and I'm very much an early stage researcher. So I'm just in the first year of my PhD. So my thinking with this subject is very much seeds of thinking, meditations, not fully formed stuff yet, but it's really great to kind of have the opportunity to share it with you and think together through my research. And absolutely picking up on Anahí's call for multi-species alliances, encounters woven between bodies, and multilateral networks of collective care. These points in Anahí's presentation, I feel, is where my presentation now is really going to pick up on those themes. Before right on cue, my dogs just started whining outside the door, and I was just about to take this moment just to acknowledge that in these circles, and especially in these very human-centered digital spaces, just want to take a moment to acknowledge that we are talking about actual sentient animal lives here. I want to acknowledge my dog outside the door, the birds singing outside the window, the pets you may have at home, the animals roaming the streets right now, the animals living in fear, subjugated to violence,
animals in confined scenarios in zoos, and also our own animality, and remembering that we are one of many animals who we share both species similarities with and species differences with. So just kind of taking that moment to evoke animals into this space. And that's important because the concept of animal, the construct of animal, as Anahí has talked about, is so entrenched. And especially in the arts and in my field, in which animals are often subjected to becoming metaphors or symbolism or ways of looking at human experience. I think it's really important that we remember to kind of break down that construct and think about real animal lives. So just as a brief introduction to the background to my research, Hugo was kind of asking earlier regarding the catalyst of this sort of thinking, because my research sits within what we call animal performance studies. And this is a very relatively new discourse that emerged at the turn of the millennium, emerged in 2000, with actually one publication, and the editor Alan Reed, who is a performance theorist, and he proposed or provoked this question of what does performance bring to the notion or the question of the animal, and what do animals bring to performance? How do we think and write theatre beyond the human? And this was really the catalyst for the discourse. There was such a rich response from many scholars in theatre and performance studies, and a lot of it was very motivated by Deleuze and Guattari's becoming animal, a concept I'm sure you're all very aware of. But just as a brief description of the context, they say that we believe in a very special becoming animal, traversing humans, sweeping them away, affecting the animal no less than the human. So this concept of becoming animal is what Una Chardori calls animal philosophy's most aesthetically productive concept. And my reading of that is because Deleuze and Guattari specifically call for experimentation, experimenting with becoming animal, this finding those moments in encounter that might sweep you up and take you away. And I read this as the experimenters potentially being artists, and working with their bodies to explore these becoming animals. So performance kind of offers this sensuous and corporal opportunity to explore how we might relate to other animals, to explore the threshold between human and non-human animals, and pay attention, in Anahí's words, to the encounters woven between bodies, in which new worlds, new knowledges might be cultivated and created. So that's kind of the background to my research, but I'm specifically wanting to think about these performance practices and these experimentations as feminist performance practices, and how we think about these practices through the lens of feminism, and how that feminism might be extended with and beyond women to other groups, other minorities who experience interlocking oppression. Yes, so I guess
another question just before I start is, what can performance do? What is the role of the arts when faced with the issues that Anahi's paper discusses, issues of speciesism, issues of animalization? What is it that performance can do? And here I like to think of Carl Lavery, another performance scholar, and his quote that says, "Theatre's role is not to produce the real, it is to corrode it. It is to make the world problematic, multiple and complex." And for me, I think Anahi's call for this deconstruction of humanity or humanism, I think that really speaks to it. It's not about producing something, it's about corroding it, pulling it apart, untangling, in order to reconfigure and create new worlds. So I'm just going to share my screen, and my presentation, my paper itself is 25 minutes. And as I am talking, I'm just going to share with you some images. And these images are all of artists working in an area that I'm referring to as interspecies performance. And so I just hope that whilst I'm talking, these visuals can really give you a kind of idea of the world it is that I'm researching, and what these practices that I'm referring to might look like, feel like. So can I just get a thumbs up that you can all see that clearly? Great. Thank you. Significant others, thinking with care in interspecies performance. Prologue. This paper acts as a work of feminist inquiry in dialogue with a multiplicity of multi-species feminist voices. Grounded in feminist epistemologies, it foregrounds a politics of radically inclusive, intersectional feminism with and beyond women and towards other groups suffering similar oppressions under interlocking systems of domination, including non-human animals. As this paper discusses themes of otherness and animalization, it's important that I acknowledge my own position as a cis, white, Western woman who inherently benefits from racist systems of white supremacy. And therefore I recognize that I am consequently discussing the themes of this paper from a position of white privilege. I'm aware that my lived experience of these issues as a white woman differs dramatically from other racial, ethnic, and minority groups. And I try to approach this by incorporating diverse voices and experiences into my research in terms of the theorists, artists, and non-human animals that I think along with. Part 1, the animal. The animal, what a word, exclaims Derrida. And indeed it is a behemoth of a word, one that confronts us in all its vastness, complexity, unknowability, familiarity, pain, guilt, and desire. A word so tangled that it becomes amorphous, undecipherable, leaving us bewildered. The cat that caught our tongue. The animal, a concept, a human construct, an ideology, one that at once homogenizes the millions of diverse non-human animal species that inhabit this planet. One that serves as a sweeping negation of that which is human. One that is used as justification for oppression, exploitation, and violence. That erases, reduces, relegates, and denigrates. Animals, humans scream, when people behave in ways that don't fit into the patriarchal conception of human as a rational, superior, and spiritual being. They are being treated like animals humans protest all too often. Apathetic to the layered meaning of this statement,
which not only lays bare the uncomfortable truth that human groups are subjected to domination, enslavement, and violence on the basis of their perceived animality, and that systems of human oppression are inextricably linked to systems of animal oppression, but also paradoxically affirms the belief that animals don't deserve the same treatment and respect as humans. Humans have become so detached, so desensitized to the realities of animal life and death that we have ravaged and depleted their habitats and consumed animal bodies on such a scale that we find ourselves in the throes of a sixth mass extinction caused by the climate crisis. All over the world, animal populations are decreasing rapidly. Today's newspaper tells us 3/4 of shark and ray species that roam the oceans are threatened with extinction because overfishing has cut numbers by more than 2/3 in 50 years. A 71% decline of oceanic sharks and rays since 1971. And yet this information is banished to a small corner on the bottom left of page 13, dwarfed by a photograph of the ex-wife of a famous musician who is auctioning off his precious belongings as part of a reportedly acrimonious separation. The press, unsurprisingly, prioritizing the media defamation of a woman of color in order to paint her as a shark over the devastating loss of life of actual sharks. Why is it that stories like this can be brushed past so easily and not leave us shook to our very core? Why have we become so indifferent to those we perceive as different? What does it take to empathize with others across degrees of difference? And how do we reconnect with our non-human cohabitants before it's too late? For Deborah Bird Rose, when thinking through James Hatley about extinction and ending of species life, both human and non-human, she concludes that care for others in our present moment and place is the basis for repairing the ruins of this earth. Raising the questions of who or what do we mean by others? What capabilities do we have for caring for others? And in what form might this practice of care take? Part 2, significant others. In a neoliberal society that values individualism, we are encouraged to care primarily for ourselves, our lifestyles, our bodies, our families. Maria Puig de la Bella Casa, thinking through Donna Haraway, troubles this narrow definition of care, shining a light on its ambivalence and casting the net to reveal its far-reaching entanglements, catching and knotting the many worlds beyond ourselves, beyond our kind. Ecological worlds of agency in relations of care in order to sustain and perpetuate life. She proposes thinking with care as an active relational practice that pays serious attention to the multitudinous earthly doings and interdependent worldings, both human and more than human, and inscribes collective thought and situated knowledge in order to create relationships of significant otherness. Significant other, I'm fond of this term. It conjures relations and relating, closeness and intimacy, whilst acknowledging discursive difference. To briefly unpack the term, to be of significance is to be worthy of attention, to be of meaning and importance. And borrowing from Esther Perrin and Silke Horschott, otherness is a distinction or separation that it can entail similarity as well as difference. So to be in a relationship of significant otherness is to be attentive to one another's similarities in order to create new meanings and worldings, whilst also being respectful of each other's difference. As Haraway conceives of it, it is to attend to situated partial connections in which parts don't add up to wholes. Perrin and Horschott say it is this shock of the other, this interruption of identity by alterity, through which stable ontologies and distinctions are disrupted and replaced by a multiplicity of possible worlds that all leak into one another, making each subject always already other to itself. So referring to otherness, whether in terms of nation, race, class, gender, ethnicity,
sexuality, or species, simultaneously recognizes interconnectedness and interdependency. These relational ontologies work against white Western colonialist processes of systematic othering, which marginalizes and excludes groups on the basis of their perceived difference, affirming dominant groups whilst denigrating others. According to this anthropocentric logic, animals sit at the opposite end of the spectrum of difference as an antonym for human, and therefore minority groups are often pitted against animals as a means of dehumanization and animalization. As part of a multi-species feminist ethic of thinking with care, it is urgent that we continue to cultivate non-human animals as significant others, or to use one dictionary definition, as persons important to one's well-being, which brings us back to the notion of care. If, as Philippa Ramos points out, art thinks and invites us to think the other, and does this in ways that are other, then today I would like to conceive of performance as an embodied practice of thinking with care, capable of cultivating relationships of significant otherness. As Puig de la Bella Casa reminds us, there are three dimensions of care: the doings of care, the effects and effectivity of care, and the ethico-political nature of care. And performance can be understood in the same way, through its doings, effects, and ethico-political dimensions. The doing of performance in relation to non-human animals can mean myriad things: the animal being on stage, powerful practices of animal imitation, emulation and imagination, shamanic shape-shifting, collaborative practices co-generated through human-animal partnerships, ritual displays in non-human animal realms, and so on. Whichever way it is approached, performance offers a sensuous opportunity to explore and experiment with the porous human-animal boundaries. But in order to shape these doings into care practices, into practices of thinking with care, we must also consider the effects and ethico-political dimensions of such interspecies performance. To think with care is to recognize the relational ontology between all species, to recognize, as widely discussed by Haraway, that species do not pre-exist their relations. We are always already becoming with many. Interspecies performance creates contact zones between worlds, human and non-human, which invites us to pay close attention to these co-shaping encounters. To use the words of Tracy Walkington, this kind of attentiveness we are concerned with here involves one's whole bodily comportment and a recognition that embodiment is always in relation to social others, both animal and human. The Maori artist Shannon Te-Ao, who you've just seen on the previous slides there, invests this kind of attention in his performative video work, Two Shoots That Stretch Far Out. In this work, Te-Ao recites a pre-colonial Maori waiata, a song or chant, to various animals, including a donkey, a swan, a wallaby, geese, chickens, and rabbits. Taking up a different position in each scene, in which only a part of his body is visible, Te-Ao decenters himself from the frame, allowing the animal's presence to preside as he sits with them or moves around the space, calmly uttering a waiata, in which a woman laments her husband's polygamy. But in Te-Ao's words, what we see is not all there is. In Maori culture, in which there is a strong oral tradition, Te Karere, which means to speak, is an empathetic conduit for maintaining the interconnections between all beings. It is the human voice that activates this process of communion, alongside movement, touch, and presence. As Christopher Braddock explains, it is less a communicative language and more of a cosmic transportation created by a particular mode of attention that cultivates shared meaning. By attending on a cosmic level to these unseen networks, shared meaning is created, and whilst this meaning may not be instantly knowable, Te-Ao describes the sense of hope in the gesture that some form of understanding beyond logical reason is developed.
It is through this particular form of attention, emerging through a love song lamenting a fractured relationship, that Te Ao intends to the flawed long-distance relationship between human and animals, or to use the Maori proverb, the two shoots that stretch far out. Part 3, knowing and unknowing. Pu della Bella Casa tells us that thinking with belongs to and creates community by inscribing thought and knowledge in the worlds one cares for. So to conceive of performance as a practice of thinking with care is not only to recognize it as a process of knowledge production or semiotic technology, which pays attention to its inherent world-shaping effects. It is to also recognize it as a thinking technology that contributes to relations of care. By thinking through performance about relating across species difference, one has an ethical responsibility to uphold due to the very real effects that meaning-making practices have upon species life. As cultural producers and storytellers, it's important that we recognize that the meanings we impose on animal species are inevitably shaping of the lives of actual animals, for better or for worse. And whilst these fallible practices of relating will always come with their risks, mistakes, flaws, by thinking with care through interspecies performance as part of a feminist ethic committed to creating sustainable relations of significant otherness, new patterns are created and new forms of relational knowledge embedded that have the potential to disrupt individualistic and anthropocentric worldviews. Interspecies performance explores new kinds of knowledges produced through the body in relation to other bodies. Vinciane Desprez conceives of the body as a tool for knowing, a tool for asking questions, as a means to create a relation that provides new knowledge. She describes the experimenter, or in this context, the artist, involving their body, knowledge, responsibility, and future, and tells us that the practice of knowing has become the practice of caring. This might be understood as a form of feminist epistemology, which engages embodied ways of knowing, such as emotion, in resistance to dominant masculinized Western paradigms of knowledge, which values detached reason. To think with care in this context, however, also encompasses the relinquishing of knowledge, to remain attentive to the unknown as a productive gesture of anti-anthropocentrism. A state of unknowing provides productive ground for caring for and thus relating to non-human animals. To quote Una Chowdhury, the connection we need to feel in order to care enough to protect animals and their habitats has to leave room for non-humans to have needs and desires that we cannot know. Without allowing for that, we start to imagine wrongly that we can manage their complex ecology with our puny knowledge. End quote. Here, Chowdhury is making an appeal to the radical otherness of non-human animals. In order to truly embrace a feminist ethic of care, we must humbly accept that we cannot ever truly know the other. But by embracing the unknown, we break down our barriers, making our boundaries more porous, creating space for what other bodies might be making available, and allowing for exchange between species worlds, for nothing comes without its world, to quote Haraway. Through attention and curiosity, new patterns are created, allowing for co-transformative encounters with unexpected outcomes. Subsequently, this allows us to begin to unknow the human, to extrapolate and examine the fibers that entwine us in a web of everyday preconceptions, prejudice, and unconscious bias, leaving one more open to the diversities of those, human or other, we share this planet with. To quote Haraway, significantly other to each other in specific difference. To speak of knowledge must also be to recognize the situated knowledges of those involved in relating practices. Pu della Bella Casa, again thinking through Haraway, describes a commitment to seek what other worlds could be in the making through caring, while staying with the trouble of our own complicities and implications. For me, the subjective question of
who is included when we speak of we and our world, emerges here, because to speak of others and otherness always entails our own situated knowledge and experience. To test the edges of we, one also must accept their inherited position. So a radically inclusive feminist we must pay attention to the relations and intersections of difference, conflict, and troubled histories, including a history in which feminism aligned itself predominantly with whiteness. To echo Pù della Bella Casa, thinking with care stems from awareness of the efforts it takes to cultivate relatedness in diverseness. Too much care, however, can be asphyxiating, both for the carer and for the cared for, and can smother the subtleties of attention to the different needs of another required for careful relationality. So to foster an ethic of care in relation to others in a way that doesn't objectify them, recognizes, as Haraway puts it, non-harmonious agencies and ways of living that are accountable both to their disparate inherited histories and to their barely possible but absolutely necessary joint futures. This creates relationships not of cohesive similarity, but of solidarity and alliance, merging both flawed histories and situated worlds to create transformed futures. By thinking with care about non-human animals through performance, for all of its messiness, absurdity, and risk, we might begin to untangle the pervasive story of the animal that has been entrenched in white Western colonial masculinist ideology for thousands of years, and contribute to a retelling from a radically inclusive, multi-species feminist position that doesn't speak on behalf of animals, but empowers animals through a politics of alliance and a relationship of significant otherness, making visible the web of multitudinous caring agencies in this multi-species world. As Haraway reminds us feminists, none of this work is about finding sweet and nice worlds and knowledges free from the ravages and productivities of power. Rather, feminist inquiry is about understanding how things work, who is in action, what might be possible, and how worldly actors might somehow be accountable to and love each other less violently. Part 4, thinking with dolphins. The Dolphin Dance Project, as also discussed by Una Chowdhury, is a project that works to embrace the different dimensions of thinking with care through performance. Wearing dresses of light silk and long flippers, the human dancers first moved together in the oceanic water, arms by their sides, looping and twisting, air bubbles tickling along their skin. Out of the deep blue enter their long-term collaborators and teachers, a wild pod of Atlantic spotted dolphins who synchronize with their familiar bodies, bringing with them a chorus of clicks, chirps, and whistles. Together, the dancers, human and non-human, perform a form of contact improvisation, which resists physical touch, but is held in haptic harmony through the salty water that connects them, flowing between bodies that move and guide one another, leading and following, leading and following. Through eye contact, they cultivate an interspecies gaze of trust, enhanced by the calm and open mental state humans need to enter to preserve oxygen. Together, they embrace the unknown, dancing their difference and similarity, dancing their breath, and dancing their radical yet significant otherness. Chisa Hidaka began the project in 2009, along with a small company of female divers with a background in contact improvisation, who are all also skilled freedivers. Their fellow artists and collaborators are a wild pod of Atlantic spotted dolphins. Browser, England, Lucky, Pristine, Nacho, Jalapeno, Halfpeck, Demi, Tipless, Eclipse, Scar, and Scratchy. Through an ethos of care and respect, the project generates an interspecies dance films through collaborative choreographic practices between humans and wild dolphins. The work is produced on the dolphins' turf and terms, and the project is shaped by a strict code of conduct,
For example, the dolphins are not trained, fed, or coerced in any way. The dancers do not touch the dolphins. The locations of these films are not made public. And the project is actively informed by the latest scientific research. So by creating these conditions, the performance makes room for the dolphin's agency, which enables a practice of true interspecies collaboration to emerge. This approach works specifically against the shameful history of exploitative marine mammal exhibition, and particularly since the Atlantic spotted dolphin was one of the most coveted by marine mammal captors due to her speed and acrobatic agility, and yet managed to evade enslavement. Una Chowdhury describes the project as one that seeks to perform in, about, and for the ocean, balancing the known with the unknown, and accepting unfamiliarity whilst cultivating openness and alertness. Paradoxically, she says that this embrace of the unknown makes the ocean less of a void and exposes humans as less exceptional than we might believe. It is practices like the Dolphin Dance Project that offer a promising glimpse of what it might mean to create relations of significant otherness across discursive difference, to teach us humans how to be with, become with, and think with care about each other, animals, and their habitats. The queer, Black, multi-species feminist, Alexis Pauline Gumbs, has learnt a lot from dolphins and other marine mammals by opening herself up to their fierce guidance. Thinking with a school of striped dolphins, Gumbs meditates on the issue of the unsustainable, unpaid labour of care. Instead of the small, isolated family units encouraged by a capitalist society reluctant to care, she asks, what if school was the scale at which we could care for each other and move together? She tells us that striped dolphin schools swim deep off the continental shelf. They eat fish with luminous organs, and only a small portion of the whole school is visible at the water's surface. Through this, she wonders, if we could trade the image of family for the practice of school, a unit of care where we are learning and relearning how to honour each other, how to go deep, how to take turns, how to find nourishing light again and again. She believes that at this moment in history, it is these lessons of care as taught by marine mammals that are most urgent. And to echo her words in the face of today's news about sharks at risk of extinction, when even sharks tell you to give peace a chance, you know something has to change. Thank you. Thanks, Florence. It was very, very interesting. I don't know if I'm talking right. Hugo, I think that you can maybe mediate here. Falou tudo certinho, Cassiana, sem problema nenhum. Muito obrigada, Florence. Foi extremamente empolgante, na verdade, perceber, enfim, porque a gente sempre percebe o animalismo a partir de um ponto de vista ético-político, mas você trouxe ao menos, né, eu ainda não assim, a gente trabalha um pouco com essa perspectiva estética do animalismo na revista latino-americana também, de estudos críticos animais, a gente sempre tenta trazer um lado artístico, mas é interessante perceber essa dimensão estética do animalismo, né? E perceber que através do animalismo a gente tem, então, uma ética, uma política, mas também uma estética. Eu adorei a fala, foi realmente maravilhosa. A Anahí está falando aqui, obrigada, Florence, foi muito legal, foi muito interessante. Hugo, não sei se você quer traduzir rapidinho isso que eu acabei de falar para Florence. Yeah, Cassiana was just saying how interesting it was for her, something we had the chance of talking about before. Florence was with us a little before the event started, per se,
And we were just telling her, Cassiana was reiterating this, how interesting it is to see through these lenses, through this prism of arts and aesthetics. It says that they try to approach this too, but it in her experience with the thing, it ends up being more ethical, political basis, and how interesting it was to get this perspective, but something to which I also it was also interesting for me in this respect. We were just telling Florence how heartening it is to see that such a conversation is being carried out in this area. And I think, Florence, you have access to the chat there. Some people are congratulating you on your text, and yeah, saying how wonderful it was and amazing, which is true. Cassiana? Eu acho que a gente pode passar para as questões agora. A Anahí também vai querer colocar uma questão. Imagino que para a Florence, não sei se para a Gabi também, mas talvez a Gabi também possa responder, né? Mas eu gostaria de começar com uma questão, na verdade, antes Deixa eu já jogar minha questão aqui, antes de abrir o espaço para as outras pessoas. Porque o que vocês... a partir dessa ideia que também é uma prática, né? De uma vivência multi-espécies e de toda uma crítica também ao sacrifício, né? A gente se dá conta, ao menos é uma experiência muito pessoal que eu estou trazendo aqui, que foi me encontrando com o animalismo, que eu consegui entender que nós podemos, a partir do animalismo, desenvolver uma crítica ao amor sacrificial. E a gente percebe, obviamente, né, que tem toda uma crítica do animalismo em relação ao sacrifício animal, mas percebendo a nossa própria ambivalência, tal que animais humanos, nós somos capazes também de transpor essa crítica para as relações afetivas que perpassam, enfim, vínculos entre animais humanos e entre animais não humanos. Então, de modo geral, não é uma questão, mas é mais pedir para vocês comentarem, né, de que modo o animalismo permite, então, que a gente faça uma crítica aos amores sacrificiais que tangenciam as nossas relações mais cotidianas, pensando na relação mesmo, por exemplo, conjugal, na relação familiar, e que impedem, né, o exercício ou a manifestação, a gente pode dizer assim, das nossas divergências enquanto sujeitos. Então, de modo geral, é isso. A gente está tendo uma intervenção animalista aqui, dos cachorros da vizinhança, faz parte. Então, eu gostaria que a Gabi falasse um pouquinho disso, e depois a Florence, mobilizando os conceitos que vocês trazem e tudo mais. E eu adorei as duas apresentações, eu sou apaixonada, enfim, a Gabi, já sou apaixonada há muito tempo, né, e estou me apaixonando pela Florence também, porque é demais mesmo, amei. Hugo, não sei se você traduz para a Florence, daí a gente passa para a resposta da Gabi primeiro e depois para a Florence, pode ser? Só para a Florence ter uma noção, que é uma questão para as duas. Eu estou anotando aqui. Eu acho que depois que a Gabi falar, eu traduzo tudo para a Florence ter... Mas talvez só para dizer para a Florence que a questão também é para ela. Tá. So Cassiana is putting a question for both Florence and Anahí. She's saying that through the ideas that the two of them have put forth, she expanded the thought of thinking through animalism. She tried to expand this idea that is, of course, very, it's a main problem in the animal cause, the idea of sacrificial love. So she tries to expand into our daily relationships with non-human animals, with human animals, with our
friends, significant others, family, whatever. And so so it's more of a comment that she's making, saying that this enables us to think this sacrificial love aspect of our relationships going into our daily interactions with these people. Yeah, into our diversions, the divergences we have with such people, how we work with them. And she asked you guys to elaborate on it, your thoughts on this. She also asks me to say that she's been in love with Gabi for a long time with her work, and she's also fallen in love with your work, Florence. So I think Gabi can answer now, and then we'll move on to you, Florence, regarding the same question. Gabriela? Gracias por la reflexión, Casiana. No sé si entendí bien la pregunta. Tu pregunta apuntaba a cómo pensar prácticas de resistencia o otras alternativas frente a este modo sacrificial de relacionarnos con la vida. ¿Por ahí? Sim, Gabi, pensando assim mesmo em transpor, porque a gente, é muito claro quando a gente fala, por exemplo, quando a gente critica o sacrifício, quando envolve, de fato, animais não humanos, mas em que medida isso nos permite repensar as nossas próprias relações de socialização dentro da esfera dos animais humanos, né? Combater determinados amores que nós consideramos, por exemplo, sacrificiais e que possuem uma raiz, se a gente pensa na perspectiva Foucaultiano-Nietzschiana, uma raiz platônico-cristã, por exemplo. Né, de exigir justamente o apagamento, a desconstituição do outro numa determinada relação. Então, em que medida justamente os animalismos são estratégias para a gente, como você disse, resistir a essas práticas de amor, né? Yo creo que que una de las tareas de los animalismos ha sido, digamos, prestar atención a los modos en que se han vinculado históricamente los seres humanos en relación a los animales, digamos, pensar la forma que han tomado hoy para justamente el objetivo de transformar esas relaciones. Es decir, mostrar la contingencia de las relaciones entre humanos y animales, o mostrar la contingencia del especismo, o de las relaciones sacrificiales, apunta justamente a discernir grietas, aberturas, fadas en esas relaciones, para que otras formas de subjetividad, otras formas alternativas de vida se tornen posibles. Es decir, ¿dónde están las grietas en un conjunto de relaciones de poder y dominación que podrían hacerlas susceptibles a desplazamientos? Y si las relaciones con los animales han estado orientadas a producir ciertos cuerpos animales para beneficio de la humanidad, es decir, animales en el matadero, en los laboratorios, en los zoológicos, para ser exhibidos, entonces, ¿qué cambios podemos hacer para alterar esas relaciones y producir otras formas de existencia? Y yo creo que en la medida en que desarrollemos nuevas prácticas, alianzas y modos de coexistencia, quizá podríamos pensar otros modos de relación. Por eso creo que la ética animal puede ser vista como una especie de performance, creada, o sea, destinada a iterar otras prácticas que resistan esta normatividad especista. Y me parece que eso pasa por repensar nuestras prácticas cotidianas, como lo que vestimos, como lo que comemos, cómo nos vinculamos con los animales con los que habitamos, y eso implica también un cambio más global a nivel estructural. Pero sí creo que, bueno, si el especismo está orientado a reiterar y a que reiteremos determinadas prácticas que subsuman la vida de los animales, la medida, digamos, creo que la apuesta puede estar en pensar otras prácticas posibles, digamos, en resistencia a ese orden establecido. Por eso me parecía muy interesante el proyecto que traía, digamos, a colación Florence, lo estoy pronunciando mal, Florence, no sé cómo se pronuncia el nombre.
sobre los delfines, porque justamente el proyecto deja esta idea de dejarle el espacio abierto al delfín para que se agencia, digamos, para su propia agencia, implica ahí el surgimiento de una nueva práctica. E me parecía um exemplo muito potente. Obrigada, Gabi. E nesse sentido a gente pode dizer, né, pensando que o animalismo ele é capaz, né, a ética animalista, ela é capaz de reverter ou de subverter toda uma grande estrutura. A gente costuma, né, achar, né, inclusive no mundo acadêmico, que o animalismo ele diz respeito a uma questão, a um problema de nicho, que é uma causa específica de um número específico de pessoas. Né? O que a gente percebe com a tua própria resposta é justamente isso, que não, né? É uma outra maneira de se pensar a ética e de se pensar, inclusive, a própria comunidade, né? Como se colocar, ou como se fazer, como se estabelecer em comunidade. Então, o animalismo ele já está, em certo sentido, à frente em determinadas questões. Por exemplo, os neomarxistas, né, que estão tão preocupados em restabelecer a vida comunitária de uma comunidade perdida, eu acho que o animalismo ele dá justamente pistas para essa resposta, né? Então, é muito interessante que não é uma ética de nicho, não se trata de uma causa para algumas pessoas, é uma causa global, né? E que visa, de fato, uma mudança estrutural. Não sei, o que você acha? O que você acha, Gabi? Sí, yo creo que, digamos, hay múltiples maneras también de pensar el animalismo digamos, y creo que las que se ubican en una, digamos, en la coordenada que abre el pensamiento como la línea poshumanista específicamente, digamos, creo que permite resignificar ciertas nociones del animalismo, como por ejemplo las prácticas veganas, que, digamos, como las nociones de especismo, veganismo, abolicionismo, que son muy propias del animalismo, creo que también permite repensarlas y también pensar cómo en general digamos, las respuestas antiespecistas son justamente prácticas de resistencia, digamos, que deben ir más allá de un ámbito en los cambios alimentarios, que es algo que habitualmente se dice, y que implica también una radical transformación de las prácticas, digamos, desde el transporte o la muerte masiva que implica de las especies, el uso de la energía, la arquitectura de las ciudades, digamos, son claramente especistas, incluso por eso yo hablaba de la distribución de los espacios y de los cuerpos. Por eso me parece que el animalismo supone un gran desafío a pensar nuestras prácticas y justamente la comunidad, las comunidades, como decías, Cassiana. Obrigada, Gabi. Hugo, não sei se você quer traduzir também, para você não fazer uma tese aí, para ter que traduzir depois. All right, so I'm taking some notes. Forgive me, Anahí, if I say something wrong, because although we can understand the Spanish, it's not perfect. So I'm trying to understand Spanish and translate it into English. I might say something wrong. Feel free to correct me. Me corrija, Gabriela, por favor. A ponte tripla aí pode me deixar. Mi inglés es muy malo, entonces también. Mas fique à vontade, Gabi, para intervir, tá bom? Se eu falar qualquer coisa que não foi o que você quis dizer, sem problema algum, interrompa. So Cassie made the questions I had previously translated, and then she also says, paying attention to the modes, she elaborates a little more, paying attention to the modes that we interact, the form that these interactions take. Oh, sorry, that was not before, that was Gabi. Sorry, Cassiana said she tried to elaborate a little on sacrificial love. She said
the way our relationships, we end up making the object of this love being harmed in the process, being co-opted by this love in a way that is not positive. I think that was how she elaborated it. Then Gabi said that paying attention to the modes, that thinking about the animalism prism, you may end up, you can end up paying attention to the modes we interact with each other, the form that these interactions. You can think about the contingency of speciesism that parallels our attention to our own subjectivity. How we approach everything that is alien to us, other subjectivities, the sacrifice of the animal bodies, she gives as an example, and all this exploration that they go through. If you really think about this animal ethics makes you pay attention to how effective, how you live your life in an everyday basis, in a structural manner, and think of new practices of living your life as a whole, not only as regarding to your animal abuse. She points out that what Florence brought up, the projects she brought up, which intend to concede the agency to animals, is something extremely positive, forward thinking as regarding the whole conversation we're having here. Then Cassiana added, usually it's not, she didn't use this word, but it happens that some people think that animalism might even disrespect some of the causes that they hold dear. Some people think that it hurts some of their worries, yeah, and that animalism is just a niche thing. But she points out, for example, some of the worries that the neo-Marxists, right, Cassiana, you said, that the neo-Marxists have, for example, some rethinking of the communal way of living. Some of their worries and indications are already thought up in the animalist approach. So that if you really think about it, it's not a niche thing. It goes on a global level. It's pertaining to everyone. It belongs on everyone's concerns. Gabi says then, adding, she believes that there are multiple ways to think about the subject, of course. She says, and for example, if you really think about, usually you think about it as dietary, veganism, vegetarianism and everything, but it also implicates, if you think our cities are built on speciesism, because if you really think about this, you think of the way the architecture is thinking about our energy use, our transportation. So if you really want to think about animal ethics, it poses a challenge of how you think the whole of your life. I hope it was what you meant. And Florence, if you want to jump in. Yeah, I totally agree with Anahí's sentiments there, and this idea of a holistic approach, and not kind of segregating or dividing these different issues. It's all part of this kind of inextricable interlocking system. So yes, feminism has excluded animals because historically feminisms haven't understood or haven't seen as important why the oppression of animals is so related. In fact, feminism has kind of done its best to increase the divide, and the woman-animal association specifically, to break that down, and say, in order to kind of overcome this woman-animal association. And I think
that we need to, like I said, like approach this holistically. And I think this idea of loving too much, loving in a violent way is interesting, and Haraway calls for how we learn to love each other less violently. And as I speak about in my paper, Pudde de la Bella Casa talks about caring too much and that being asphyxiating, and allowing the respect of difference is super important in these sorts of, in this way of thinking. So I think that rethinking the way we are in the world and the way we interact with other species, and specifically the species that we understand as most radically other from ourselves, and finding ways of seeing continuity or relations or similarities to the most radically different creatures, you know, whether it be insects or kind of threshold animals like coral, or whether it's more familiar animals like horses and dogs and cats, I think reshapes our way of being in the world and how we move through the world, to the point where it enables us to relate across difference easier, and therefore relate to other humans as well, whilst also, as I think my paper is constantly kind of reinforcing, is loving them with a respect for difference. So my idea of love in this context is paying attention to, is being curious of, is cultivating relations, as I said, of significant otherness. So it's how we reform that kind of idea of what loving is. I think, just as a quick example, there's a fantastic documentary called My Octopus Friend on Netflix at the moment. And this guy has experienced, you know, he's a middle-aged man, he's admittedly having a midlife crisis. I think he worked for like a big corporation, was really caught up in kind of capitalist society, and he decided every day to free dive in the area where he lives, and he met an octopus, and he committed to free diving every day to meet this octopus. And what transpires actually from this daily practice of relating, of paying attention to, of being curious of, and learning by being with another animal species, is actually his relationship with his human son dramatically reconfigures and is dramatically improved. And so I just think that's a kind of tangible example of how relations can change. Thanks so much, Florence, for this example and for the explication en français, je sais pas, the explications, I don't know. Hugo, tá? Eu gostaria de acrescentar um ponto para Florence que eu acho que é bastante interessante da gente perceber. Hugo, depois você pode traduzir. Hugo will translate for you, Florence, because I can speak very, very well in English. I will start to speak in French, actually. Então, é muito interessante que a Florence, ela dá uma medida para a noção de cuidado, né? Quando a gente fala, por exemplo, na noção de cuidado, no Foucault, a gente não pensa que o cuidado precisa ter uma medida, né? Ele não pode ser exagerado, né? A gente tem que ter um limite que talvez seja, né, articulado pela relação circunstancial entre o si e o outro, né? Esse limite, ele vai
variar de acordo com os diferentes tipos de relações. Então, essa medida do cuidado e essa medida da responsabilização também pelo outro, né? Pelo outro animal, enfim, isso tudo é muito interessante. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, tanto na percepção da Gabi quanto na percepção da Florence, é que a gente tem aqui, de fato, uma subversão dessas epistemologias tradicionais, né? Que são essas epistemologias, a gente pode dizer, racionalistas ou racionalizantes, e que vocês trazem à tona uma outra maneira de, como a Florence mesmo coloca, de pensar com, né? Uma outra forma de problematizar, de pensar com, que é uma forma bastante afetiva, né? E que diz respeito a uma percepção que foi esquecida na história da filosofia, né? E que a gente partilha com os animais, que é o afeto, mas também a curiosidade, a astúcia, né? Todas essas noções que faziam parte de um mecanismo, a gente pode dizer assim, de conhecimento, foram esquecidas a partir do momento em que a gente tem a instauração da filosofia no seu modo clássico, né? A gente pode, enfim, né? O Platão, ele traz uma percepção racionalista de filosofia e com a queda, a gente pode dizer assim, do afeto como modo de conhecimento, como forma de exercer a sabedoria, da astúcia, da curiosidade, a gente também tem a noção de um mundo, a queda também, né? A gente pode dizer assim, o fim dessa concepção de que o mundo ele é múltiplo, né? E aí a gente começa a entrar em toda essa era humanista, né? Do mundo como algo uno e que cujo conhecimento depende da unidade, de fato, da identificação contemplativa entre o si, né, e o todo. Então, isso tudo me fez pensar também, assim, na verdade é um comentário, né? Eu não sei se vocês concordam, né? Tanto a Gabi quanto a Florence, eu gostaria de saber se vocês pensam justamente, enfim, nessa subversão do próprio modo de saber, né? A partir do animalismo. Não sei se a gente passa para a Florence, daí a gente passa para a Gabi. O que você acha? Eu só não tinha traduzido o que a Florence falou ainda. Para o povo desculpa. aqui em português. Aí vai o que você achar melhor. Então, pode traduzir, Hugo, daí a gente passa para a Florence, então para a Gabi, e a gente abre para as questões, senão eu vou ficar protagonizando aqui para o resto da vida, porque eu tenho muitas questões. Florence, I'm going to translate to everybody now in Portuguese what you said. Just enlighten me here. I'm not sure. At some point, I didn't get what I couldn't really hear. So you said that the feminist movement had to overcome the idea of being connected with the animal cause, the feminist cause with the animal cause, as something bad, derogatory for them. Is that what you meant? Or yes, did not necessarily. Yeah, so I'm specifically talking about the historical female animal association that has been created in order to oppress both women and animals. But I'm saying that the feminist movements, historical feminist movements, have specifically tried to overcome and to relinquish and to destroy, in fact, that association that women are closer to nature. Whereas actually kind of ecofeminism rethinks that and says, no, it should not be about denying our relationship with animality. It should be about recognizing that we are subjects of interlinking oppressions, and therefore we need to cultivate relationships of alliance and solidarity. All right. Is that clear? Yeah, for sure. Thank you. I think that's what I had gotten from what you said. So like, not to be afraid of going to it, but on the other, exactly the opposite. Embrace it, right? Exactly. Yeah.
So, a Florence diz que ela concorda primeiro, né, com o que a Gabi colocou, né, com a abordagem holística, né, sem segregar esses compartimentos, né, que essa ideia tudo é parte de sistemas interconectados e que o feminismo mesmo demorou, ela diz, na visão dela, historicamente, o feminismo demorou para entender como a associação dele com a causa animal, por exemplo, e com o que ela disse aqui, depois elaborando melhor, essa ideia de que o feminino está mais próximo da natureza, de que ele é menos racional, segundo os padrões colocados historicamente como o que é racional, como o feminismo tentou se distanciar disso para tentar ir contra alguns estereótipos negativos que eram implicados, né, atribuídos ao feminino. E ela diz que agora ela vê, né, e isso mudando, e como é importante ver, não, é o contrário, o feminino tem que ser mostrado como associado perto dessas coisas, né? Essa tentativa dos movimentos de tirarem, não, a mulher não é essa coisa perto da natureza, irracional que vocês estão falando, emotiva. E ela falou, não, abraçar isso, né? Aceitar isso, tem muito mais aí, porque agora a gente está se tocando como esse sistema de racionalidade, né, com todas as peculiaridades negativas que, né, a gente está, todo mundo que está aqui na discussão sabe que são, tentou estipar, né, essa emoção estipada, né, da coisa. E o feminino, não, a gente estava lá perto, sim. Então agora, se o movimento feminino abraçar isso, é mais jogo, né, ela diz, para a própria causa. And then she expanded on what you said, what Florence says, Cassiana did. So she said that, all right, yeah, só mais uma partezinha. A Florence também diz da Haraway, né, como a dona Haraway fala sobre aprendemos a nos amar menos violentamente, né? A Bela Casa fala sobre amar demais e asfixiar, né? E tudo, essas duas visões têm a ver com permitir o aspecto da diferença. E ela pensa que repensar o modo como agimos no mundo e interagimos, especialmente das espécies, mais radicalmente diferentes, assim as entendemos, radicalmente diferentes de nós, né? Achar as continuidades, o contínuo, as similaridades entre nós e esses outros assim pensados pontas do espectro, né? Assim pensados polos tão distantes. Os animais mais incomuns, né? Os mais alienígenas, os tipos de vida mais alienígenas para nós, né? Isso nos capacita a relacionar muito mais facilmente também com nós humanos. E ela deu a explicação, ela deu como exemplo, desculpa, como instanciação disso, um documentário que está na Netflix, que se chama My Octopus Friend, que é de um cara que trabalha por uma organização dessas corporações e tal, e ele tem meio que uma crise de meia-idade, assim, e ele começa a mergulhar todo dia e ele vai virando amigo de um polvo, né? E o documentário vai mostrando como, ao passar do tempo, essa relação vai habilitando uma relação melhor dele com o próprio filho, né? Então ela está dando como isso é um exemplo, uma extensão prática disso que vocês três colocaram, né? A Cassiana, a Gabi e ela própria. Then now I'm English. So then Cassiana says, expanding, says that Florence's work gives a measure for care. Yeah, she's saying that is something that is not usually on our heads when we think about it. I think she even mentioned that in Foucault that is not so present. I think that's what she meant. And it has, in her opinion, that it has to be based on limits, right, between yourself and the other. This measure of care has to be. And another thing for her that is interesting is that in both Florence and Gabi's work,
there's a subversion of the traditional epistemology, as has been pointed out, of the rationality, a way, as Florence says, to think with, which is effective, forgotten philosophy. And she reminds us that with Plato, this seizure, this cut, this wedge becomes more institutionalized, instated with what we call Western philosophy, traditional philosophy, curiosity, being sly, all of this has been set aside, put in second place, if that much, in favor of idealized, purely rational knowledge, quotes. So now she poses to you two again, as we enter in this area of more unified contemplation, yeah, of the self and the whole as one thing. Yeah, how do you see this? I'm gonna check with her. She's gonna ask to Gabi better, but I think she wants to go into this more thoroughly. Cassiana, você ia falar mais alguma coisa disso, né? Como elas pensam esse momento mais holístico que entramos, né? O pensamento do eu com o mundo. Não sei se você quer elaborar mais nisso. Não. Só para dizer, não, eu não quero elaborar mais nada, só para pensar mesmo junto aqui, saber qual é a perspectiva delas. Marine, je sais que tu as une question, ok? Nous avons encore du temps pour parler. Si tu as besoin de t'en sortir, je peux te poser, tu peux poser la question, mais nous avons encore du temps, donc pas de souci, ok? Só para explicar para a Marine, porque ela tem uma questão também para as meninas, e ela falou que achou que a sessão ia ser interrompida, mas não. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, então a gente pode ficar uns 10 minutinhos a mais. Não, é só para saber o que elas pensam. Gabi, se você quiser falar. Talvez, como eu falei muito, se você quiser reformular aí para ela. E também a Gabriela, a outra Gabi, tem uma questão também na mesma linha, né? Então, não sei se a gente faz a questão da Gabriela já que está na mesma tendência. O que você acha, Gabriela? Eu acho, Gabriela, se você quiser fazer, pode já fazer em inglês também, pode fazer em espanhol e depois já faça em inglês, por favor. I can do both. Gracias, muchas gracias. Ambas, a las dos. Me preguntaba, I was asking myself sobre no solamente la ética y las comunidades, sino también la epistemología, el discurso de la naturaleza, the discourse of nature, porque creo que es importante y me gustaría saber las opiniones que tienen respecto de esto, de los límites, hasta qué punto, pensando si no es necesario también abordar la epistemología y el discurso de la naturaleza, de esa verdad natural que ya asegura, assures, como algunas opresiones y distinciones. Por ejemplo, Derrida, en El animal que luego estoy siguiendo, habla de la palabra animó para justamente decir que allí mismo hay una palabra que intenta englobar un montón de formas de vida. Entonces pienso que quizás sería importante pensar también en el cuestionamiento de ese concepto de naturaleza único y estable, ¿no? Que está muy vinculado a una suerte de teología política de la naturaleza. What I mean is this idea of a theological political discourse of nature, but because I think that
we have to think about the epistemology also, not in the way, not just ethics and communities, which is very, very important, and the relation between practice and theory, of course, but the importance of putting into questions this unique concept of nature that we always talking about, like it's something so saint, and it's like, that's why I'm talking about theological, political, because I think that was used for the, for humanities, but I think it's the same way in the case of, es la pregunta por el postnaturalismo, ¿no? The question of this postnaturalism problem that I think is also important to maybe put here to talk about that also. What do you think about that? ¿Qué es lo que piensan sobre esta noción de la naturaleza que muchas veces no es puesta en cuestión, incluso even in animalism, sometimes it's not put in question. So I think it's very important, but it's my opinion, of course, and I want to ask you both. Thank you. Gabi, pode falar. Obrigada, Gabriela. Pode falar. Bueno, gracias por las reflexiones. Voy a tratar de dar una respuesta global. Por un lado, sí, respondiendo a Casiana, los animalismos, digamos, de hecho, yo por eso comencé la ponencia hablando de mi propia precariedad, digamos, porque para mí la pregunta por los animalismos es una pregunta sumamente encarnada, digamos, no desde el lugar del saber universal. Y en este sentido está en consonancia, digamos, con los feminismos de asumir el carácter político de lo personal. Y, digamos, en relación a la pregunta por la cuestión animal y los feminismos, digamos, si bien la problematización de la distinción entre lo humano y lo animal por feminismos que van a recusar de la condición humana es frecuente, digamos, es un poco frecuente actualmente, pero igual sigue siendo un lugar vacante, digamos. Es un giro que debe ser pensado con detenimiento, porque justamente lo que ha sucedido con la tradición feminista es, digamos, como justamente el querer rehuir del problema animal. Digamos, la tendencia ha sido justamente ese alejamiento de la naturaleza, dando por sentado su existencia presocial y ubicando el problema en que las así llamadas mujeres hemos sido condenadas a ser parte de ella. Es decir, la naturaleza ha sido un lastre del cual los feminismos han tratado de deshacerse. Por eso, aunque los feminismos se hayan convertido o hayan supuesto unas potentes críticas al proyecto humanista, a veces se han resuelto solo en agrandarlo, en hacerlo más incluyente, más humano. Digamos, pero si entendemos, o en todo caso, si lo animal apareció, fue con el típico gesto del amo que dispone del mundo, digamos. Usemos a los animales para hablar del mundo, o del mundo podrido humano. Pero si entendemos que lo humano se ha construido en oposición al animal, y si entendemos el carácter histórico del humano, entonces lo animal y la naturaleza también se vacían de contenidos ahistóricos. Por eso me parece interesante el gesto de Haraway de no decir, digamos, de tratar de romper con esa tarea de buscar, de ser reconocidas como plenamente humanas, o establecer quién es humano y quién no, sino de asumir que nunca hemos sido humanas. Y en relación a la pregunta de Gabriela por la naturaleza, sí, yo creo que es digamos, yo no sé tanto sobre el campo que ella, digamos, preguntó específicamente, pero, digamos, sí puedo responder desde mi ponencia.
donde justamente la idea de pensar la cuestión animal desde la performatividad justamente apunta a cuestionar el carácter esencial de lo que entendemos por naturaleza o por animal. Por eso es que yo intenté sostener que el especismo es ante todo un dispositivo, no solo una forma de discriminación moral, sino que estos dispositivos van a determinar juegos de verdad, en el sentido de Foucault, delimitan campos de saber, y esos campos de saber, son condición de posibilidad para los enunciados que hacemos sobre los animales, porque las instituciones como las granjas industriales, los laboratorios, los zoológicos siempre han estado asociados a diversos campos de conocimiento, y eso supone, que eso tiene incidencia sobre el cuerpo de los mismos animales, cómo son producidos continuamente, y a su vez qué podemos enunciar acerca de ellos. Por eso sí, creo que la disputa por los saberes, a nivel epistemológico, es un lugar fundamental, para pensar las resistencias animalistas. Y en este sentido, pensar cómo la naturaleza y la condición animal son ficciones también, que si bien no van a existir de modo natural y histórico, porque son ficciones, sí tienen incidencia sobre los cuerpos, sobre el cuerpo de los animales y sus condiciones de posible existencia, condicionan aquello que pueden ser los animales en el contexto actual y múltiples formas de vida. Por eso es que la apuesta ética, para mí, pasa justamente por crear también nuevas ficciones y nuevos relatos y nuevas narraciones que vayan en contra de estos saberes, de estas prácticas, de estas tecnologías, en la medida de lo posible, sin saber de antemano qué va a suceder, porque no se trata de un programa armado, sino que, también emergen posibilidades que no estaban previstas. Y esta pregunta claramente, la pregunta por lo animal, hace parte de una cartografía política personal, por eso es que asumí, incluso, hablando un poco ya de mi propio trabajo y lo que significa para mí exponer, creo que también la academia supone un proceso de domesticación de nuestros cuerpos, donde tenemos que ocultar las emociones, los nervios, o en el mejor de los casos no tenerlos, pero si estamos nerviosas, mejor que no se note, Entonces, y eso incide también en el acceso a la palabra, en lo que podemos llegar a decir, y muchas veces yo trato de eliminar eso, pero hoy me propuso el ejercicio de no ocultar eso que está irrumpiendo, que entonces en ese sentido la pregunta por el animal también se transforma en una pregunta sobre lo que estoy haciendo hoy en esta charla, porque si no también implica un sacrificio de la vida, el hablar a veces en muchas cuestiones cuando nos cuesta también, el acceso a la palabra. Por eso es que la pregunta por los animales, sí, para mí era es una pregunta visceral, que afecta en mis propias prácticas también por mis propias vulnerabilidades. Não sei se... Muito obrigada, Gabi, respondeu sim, e que lindo, na verdade, que resposta maravilhosa. Muito obrigada. Hugo, se quiser traduzir, daí a Florence já pode engatilhar a resposta dela. Sim, Gabriela Balcart, Gabi? Você gostaria de traduzir? Porque pode ser resumido o que a Anahí falou para Florence, porque você fala espanhol nativa, né? Então acho que você consegue dar melhor. Se você não se sentir mal, eu prefiro. Que aí vai com mais precisão. Tell me if I'm saying something wrong. She says that the epistemological considerations are also important, but they are not like
an historical concepts or a point of view. There's always a point of view, and in this case, in her expositions, she tries to explain not only what she thinks, but also like in a performance to express the animality and the vital conditions that are right now working with her. For example, the academia is always like a domestication dispositive, and in this case, for example, the academia forces us to try not to show our passions, our fears, our, I don't know, where you are nervous, you know, to talk. So she tried to put this time, she tried to do it. She tried to explain that this is also important to put in this situation, also because if not, it's a sacrifice of some of her condition. So and this is also important to take into consideration. Another thing that she says was that she proposed to think about the idea of animalization and ethics in a performative way, which includes somehow epistemological considerations. So I don't know if you say something else, because I wasn't planning to translate, but if you want to say something else, Anahí, I can translate you. I don't know. I think the big picture was that. I'm sorry for not saying every point of your... I think just to respond to that, thank you for translating. I think the two things that come forth for me there is the valuing of these feminist epistemologies and ways of knowing that might not be rationally or logically explicated, or so bringing in the body to research, bringing in emotion to research, fear, is absolutely also part of my practice, or what I intend for my research to be. I've explained that I'm at the very kind of early stages, but in order to perform a feminist way of being as part of my research, these are considerations. Because initially, when I was thinking about feminism in relation to performance, I was thinking of feminist performance practices, and discussing and researching specifically feminist performance practices. And now I've realized that it has to be the holistic approach to all of my research, that I stay true to the kind of feminist motivation behind all of it. And the other thing that came up for me, kind of in relation to my research, is these different ways of knowing, and these situated knowledges, and talking about the kind of nature culture divide, and how nature has been approached as something to be dominated, to be controlled, to be manipulated in order to benefit humans. I think the way that I am seeing artists respond to that, or to resist that, is through this giving of agency across multi-species beings, whether they're non-human animals, whether they're trees, plants, soil, and making tangible and kind of recognizable that the agencies and knowledges that these
forms all possess. And one thing that really spoke to me was a piece of writing by Vinciane Desprez, in which she's talking about extinction, and what she is lamenting in regards to extinction is not necessarily the loss of the way the species have inhabited this planet, but the loss of their situated knowledges and specific ways of perceiving the world around them. So she's really drawing attention to these multifarious knowledges and perceptive worldings that every species creates. And she describes, as we continue to lose multiple species, what is being impoverished is the way the world thinks as a whole. So I've got the quote here because I kind of keep it by my side because I think it's really beautiful. So this is just an extract, but she says, if we lose little penguins, this is a part of reality that disappears. Not only the reality made by the body of the existence of penguins, but by the way the world is perceiving itself, by the way or through the way penguins perceive the world. What is lost is the particular noise of the waves that only the penguins can hear, and the light that only these penguins can see. I am trying to speculate about the fact that each species that disappears impoverishes the way the world is perceived. So I'm not talking about only the way the world is inhabited, but the way the world is thinking itself. And I hope that somehow speaks to your question about different ways of knowing and feminist epistemologies and valuing and making tangible those multitudinous perceptions of our planet that create the whole. Thanks, Florence. Hugo, eu acho que a gente pode dizer para a Florence que, de fato, ela respondeu, sim, as questões. E a Rovitali, ela escreve aqui que ela está de acordo com a Gabriela. Rovitali, não sei se você quer falar também, abrir o microfone e falar, fique à vontade. Não precisa usar apenas o chat como forma de expressão. Como você preferir. Se você preferir, eu reproduzo a tua questão aqui, o teu comentário aqui, mas se não, fique à vontade para falar. Ok, bueno, obrigada, muchas gracias. Me da un poco de vergüenza, no soy filósofa ni mucho menos, pero quería, si les parece, les cuento lo mismo que escribí. No, lo que decía es que estoy de acuerdo con Gabriela Valcarce en esto de que habría que problematizar un poco esta visión homogeneizante y en definitiva opresiva de la naturaleza como un territorio inamovible, incuestionable, sagrado, cuyos servicios ecosistémicos, que además están romantizados, parece que no pueden ser cuestionados, y en la que los animales quedan ubicados como masas equilibradoras, como digamos, movimientos de sinergia y no mucho más. Entonces pensaba que tampoco es suficiente pensar en los ecofeminismos que entienden lo femenino como valor holístico y expresión de cuidados, porque en algún punto entiendo, digamos, la afrenta contra estos primeros feminismos más separatistas de lo natural, pero esta visión esencialista también condena las feminidades a una función afectiva, reproductiva, cuidadora. Pienso más en que la vuelta de tuerca es reapropiar la razón y la técnica, ¿no? Estos tecnofeminismos que están un poco más al servicio de los vivientes, desde un lugar de corrimiento del centro, pero a la vez de reapropiación de aquello que de alguna manera el capitalismo tomado por el varón cis europeo blanco produjo, reapropiarlo, rediseñarlo y pensarlo al servicio de los vivientes. Esto me parece como un feminismo más justo y plausible, sobre todo en torno a estos otros tan otros como son los animales. Eso, me retiro. Muito obrigada, Rovitali, pela sua observação, muito bem colocada,
E eu concordo com você. Eu acho que as noções de cuidado, ao menos, não sei, eu estou respondendo a partir do meu ponto de vista, mas tal como elas são mobilizadas em algumas filosofias, elas já pensam também a relação entre cuidado e técnica, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Então, alguns ecofeminismos acho que mobilizam dessa forma, né? Os cuidados também são técnicas, né? E as técnicas podem ser cuidadosas, em certo sentido. Mas, enfim, não sou eu que estou aqui, né, para responder, mas eu adorei a tua colocação. Eu acho que o Hugo pode traduzir a sua colocação para as duas, né? A Gabi já entendeu, óbvio, mas para a Florence também entender. Pode ser, Rô? Na verdade, eu já mandei, como a Rô tinha escrito ali no chat, deu para eu jogar no Google Tradutor, já mandei para a Florence, que já leu. So, Florence, if you want to weigh in on it. Yeah, I'm just reading this response, and I agree. I can absolutely see your point. In my research specifically, what I'm trying to cultivate is something that goes beyond ecofeminism, because I'm very aware that ecofeminism has not only these kind of essentialist critiques, but also has been very much aligned with whiteness. And so I'm trying to think of a feminism that is more radically inclusive and intersectional and non-essentialist. And the way I'm conceiving of this at the moment, and this is really just the seed of a thought that I'm beginning to explore, but using this term multi-species feminism, that I feel extends beyond women towards other oppressed groups, including non-human animals, and by extension also the domination of the environment. So it's very much born out of ecofeminism, but your point is exactly what I feel cautious of at the moment, is the association with caregiving being this kind of female responsibility, and that is agreed. We really need to kind of get past that, and perhaps I feel like Maria Puig de la Bellacasa offers a way of thinking beyond that, in the way that she extends this notion of care to entangle all living species, and caregiving practices she makes ambivalent, and she thinks about the oppressive nature of care, caring too much. And I think she's, sorry, I'm not articulating this very clearly, but I think this work is happening, which is trying to disassociate and make more complex what we mean by care, that isn't necessarily just this feminine duty. Thanks, Florence. Maybe Hugo, you can translate, and after we can talk to Gabi. Rovital said, thanks, Florence. Obrigada, Rô, muito obrigada pela questão. Será que a Gabi responde antes? Eu acho melhor. Manda ver. Gabi, pode responder. Quería preguntarle a Gabriela si me podría traducir la respuesta de Florence y después respondo. ¿Puede ser? ¿No? Ok. Então... Me costó seguir. Vai lá. Sí. Você vai, Gabi? O alguien a yo creo que lo que señalaba Florencia. Florencia, cool. La traducción del nombre.
tiene que ver con la idea de que de alguna manera las epistemologías feministas contemporáneas presentan una apertura respecto de lo que inicialmente ha sido, por supuesto, un pensamiento blanco y del norte global, cisexual podríamos agregar, y en ese sentido, efectivamente, la idea es que sí, que está de acuerdo con las intervenciones de Ro y un poco la pregunta que yo había hecho en términos de que no está pensando en términos esencialistas ni simplemente en términos moralistas, sino justamente en términos situados, ¿no? Y en ese sentido, en estas formas de producción del conocimiento, que incluso pueden venir del otro, ¿no? Ahí cuando hablaba de los delfines, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, por un lado estaba de acuerdo y por el otro lado también entendía cuáles eran las críticas al ecofeminismo más clásico, ¿no? De Carol Adams quizás, allí donde es un ecofeminismo mujerista o simplemente digamos, ligado a una noción de naturaleza como más estática y menos histórica, ¿no? Y creo que iba por ahí la respuesta. No sé si Hugo quiere quizás sumar algo más, pero yo un poco entendí eso. Gracias por la traducción. Sí, yo también acuerdo plenamente con la crítica a los ecofeminismos más clásicos, como el de Carol Adams, porque son sumamente esencialistas, y digamos, y no solo no cuestionan o tienen una visión esencialista de la naturaleza, sino como también agregó Ro Vitale de la mujer, digamos, el sujeto del feminismo es la mujer en términos biológicos para el ecofeminismo más tradicional, y me parece que eso es súper problemático. Hay una mosca acá. Y en este sentido, por eso también en mi trabajo utilizo bastante a Butler y la idea de performatividad, porque me parece que con la idea de performatividad podemos hacer el doble movimiento de cuestionar la visión esencialista de la naturaleza y de la animalidad, y la visión esencialista del sujeto mujer. Y también estaba pensando en relación a la pregunta por las ciencias, las técnicas, que creo que en muchos casos, digamos, a veces se dan prácticas de reapropiación de las técnicas y de los saberes veterinarios, por ejemplo, con los animales rescatados, y que muchas veces esos animales sufren discapacidades, y se les coloca digamos, una pata metálica, digamos, y ahí creo que se da cuenta, digamos, de otros agenciamientos posibles, digamos, donde está en juego la reapropiación de estos saberes, no desecharlos, y que dan lugar a otra forma de existencia, digamos, porque el lugar de una gallina rescatada cambia radicalmente en relación a una gallina, digamos, el matadero, digamos, justamente se abre otra posibilidad y otro modo de vida. Y justamente la veterinaria ha sido un saber que ha estado al servicio del especismo, justamente, pero digamos, ahí apropiamos el saber veterinario para dar lugar a otra forma de vida. Bueno, eso es todo lo que voy a decir. Muito obrigada, Gabi. A gente pode traduzir para a Florence entender, e aí acho que a gente já vai encerrando a nossa sessão, apesar de... Eu sei que acho que... Bom. Será que a Marine não poderia falar? Eu acho que ela tinha uma pergunta, a gente... Então, a Marine, ela teve que sair, mas ela vai enviar um e-mail para as duas, se vocês me permitirem passar o e-mail de vocês para ela, para ela conseguir fazer a pergunta dela. Ela teve que sair, infelizmente. Gabriela, se você se sente à vontade para traduzir, Yeah, I think what she, I say Anahí just because I'm also Gabi, but well, Anahí was telling us about, well,
understood as performativity, putting questions, this fixed or unhistorical comprehension of the world, just not always, not just the women or nature, so the different fields of experience. And at the same time, as a good example, she talked about the knowledge of, well, the veterinary, I don't know, you know, the medicine of animals. So it's very, well, was always very like a specialist. And right now they bring us different elements and techniques to, for example, to the animals that find a refuge, and for example they need a prosthesis or something. So then you can find also linked to Haraway, this encounter between this natural world and this technical world, we can say, because, well, the continuum, you know, is not just separate fields. It's more like they are together, and we can also take these other knowledges that maybe were in the past always in response of especism, and now we can also bring to put in another experiences and redefine the field with and hospitality, let's say. Obrigada, Gabi. Obrigada às duas Gabis. Eu acho que, a não ser que alguém tenha mais uma questão, a gente já vai finalizando, porque já deu bastante tempo de sessão. Embora, na verdade, sim, daria para a gente continuar a tarde inteira, o dia inteiro aqui conversando. Eu quero agradecer demais pela presença de todas e de todos, e dizer que eu fico muito feliz enfim, que exista de fato uma sintonia entre todas nós e todos nós, e que a gente experiencie um pouquinho mesmo na distância, né? Uma proximidade e um afeto, e que esse evento aqui está para além, enfim, de formalismos acadêmicos, né? A ideia não é essa, mas é que a gente se sinta de fato à vontade para falar o que a gente está pensando, e aquilo que mais nos afeta, como a Gabi disse, né? As questões que nos são viscerais. E isso é o importante, né? Para que a filosofia, para que o pensamento, para que a literatura, a política, a ética, a estética ganhe de fato força. A Nailane aqui falou que adorou as apresentações e que o debate foi muito interessante também. Obrigada, Nay. A Nailane, que é super importante para toda essa trajetória também minha animalista, porque foi com ela que eu me abri para tudo isso, e enfim, agradeço também a Nay por estar aqui. Eu acho que a gente pode deixar, então, as últimas considerações para a Gabi e para a Florence, e antes de falar, que a Florence fale, a gente pode traduzir para ela mais ou menos o que eu disse, Hugo. E você também tem que falar, né, Hugo? Okay, so we're final moments here. We're just gonna, Cassiana just made some considerations, and then we're gonna leave the final word for you two, Anahí and Florence. She's just, first of all, I'm gonna apologize that we went over the scheduled time so much. It's very Brazilian of us. I know Europeans are a little more strict when it comes to it. We say we're sorry for that. Exactly. It's in our genes. We cannot hold ourselves from it. I don't know how it is back in Argentina, but I hear that it's pretty much the same here in Latin America. We tend to go over time and talk too much. And so we're sorry. We know it's a bit different, and we thank you for
being so generous, staying with us here a little longer. Cassiana was very pleased with everything. She read some of the comments here of Nailani, who initiated her on this path and of animal caring a long time ago. And I think that's about it. A não ser que tenha esquecido algo, Cassiana. Então... que a gente fica muito feliz que esse espaço esteja sendo de fato afetivo, né, para além de formalismos acadêmicos, né? Isso é muito legal. Yeah, she's very happy also that we can also go beyond academic formalism and all these protocols. I think she's right. We're going this halfway thing from academia to the outside world. I think we're doing whatever can. You guys for sure have been contributing to it. So we're going to leave you two with the final word. If Anahí and Florence, let's start with Gabi maybe. Yeah. No, solo quería agradecer, para mí fue un encuentro hermoso. Agradezco mucho el espacio y la audiencia y la invitación a Cassiana. Y también gracias a Florence, que lo digo en francés, por compartir la charla conmigo y bueno, a todos los que están presentes, a Hugo, a Gabriela, a Rogitale. Me un montón el encuentro de hoy y espero que estos encuentros se multipliquen. Gracias. Obrigada, Gabi. Florence. Special thanks to Gabriela Balcarce for being our impromptu translator. Thank you. We just put you on the spot there. Now thinking about it, I'm sorry if I was indelicate. It was just, I thought as if it was the best to be done. So thank you, special thank you. Florence, please. Thank you so much for creating this space today that feels safe and comfortable and doesn't kind of comply to those academic pressures that can cause so much anxiety, especially in someone like me. And so I've really embraced the kind of room to think together in conversational formats and to take moments to breathe. And thank you for creating that environment. It's been great to be part of. And just as a final word, I wanted to just quickly respond to a provocation that Hugo made earlier before the session. He asked, I'm just going to try and condense his question, but he's just thinking about how far we've come or how far we haven't come in regards to speciesism in everyday life. How how there has been much progression with racism, sexism, and yet we still haven't cultivated that with the way we talk about animals. And he asks, is there hope that we are progressing? And I think I just want to end by saying that having these conversations, writing these papers, creating these artworks, creating these performances, as cultural producers, as thinkers, we are all contributing to new storytelling, new ideologies, new ways of thinking. And yes, that might be so micro, but it is those stories that eventually trickle out and shape the way society thinks, and both for the positive and the negative. So I think if we continue to have these discussions, continue to make artworks, to experiment, then yes, we're absolutely making progress. And it also
makes me, really excited to see that in critical race theory, that lots of theorists are starting to talk about the connection between Blackness and animality. And that's a hugely important conversation that is starting to happen. And so I think, yeah, we can all feel kind of take comfort in that we're not speaking into a void. Thanks, Florence, so much for these final words that are very exciting and give us hope, actually. Bom, eu não sei se a gente... Bom, a Florence, ela disse que ela tem, né, esperança, que ela estava respondendo a uma provocação que o Hugo fez antes da sessão, e que ela tem esperança de que sim, a gente pode... que a gente está caminhando em direção a uma mudança, né? Uma mudança político-social, e que pensamentos como os apresentados aqui, textos como os escritos para este evento, as performances que a gente viu, né? Tanto intelectuais quanto artísticas, elas nos mostram que existem sim, enfim, a possibilidade de mudança, nem que seja isso, né? A gente ainda está... são passos ainda pequenos, a gente precisa fazer muita coisa, mas já há aqui uma mudança se sucedendo, né? Eu agradeço a todas, então, e todos pela presença, foi demais essa conversa, foi magnífica mesmo, e a gente vai deixar, né, esse arquivo no YouTube, para quem quiser assistir depois e tudo mais. Agradeço a Gabriela, agradeço as duas Gabis, agradeço a Florence, Rovitali, a Maria, que esteve aqui também nos outros eventos e que estava aqui, a Anahí, Hugo, muito obrigada pela tradução, pela parceria no Cosmopolíticas, Nailane também. E é isso, né, Hugo? Acho que a gente pode terminar, então, só dizendo tchau, na verdade, e que essas conversas continuem. Perfect ending. Thank you, Flores. Obrigada, Anahí. Obrigada as duas Gabrielas. Thanks, Florence. Thanks, everyone. You guys are awesome. And I hope to see you soon, Flores. I would love to come to Brazil when we can. Venham. Venham também, Gabrielas. Venham, Florence. Thank you so much, everyone. Goodbye. Thank you. Bye. Obrigada. Tchau, Gracias. Muito obrigado. Obrigada. Gracias. Bye. Gracias. Merci.